Stellen Sie sich vor, Sie halten die Zukunft in Ihren Händen, eingert. Das nach Prinzipien funktioniert. Die unsere alltägliches Verständnis der Realität in Frage stellen. Dies bahnbrechenden Technologien kennen elektrisch Signal. Zugen unübertragen, aber sie mit Vernetzsteuern an. Was am wichtigsten ist, wirst der kein Schwarz-Signal blieben eine große Herausforderung. Schwarz-Radio-Signal aus der Ferne mussten verstärkt werden, nutzbar zu sein. Telefonsignal schwachten sich über lange Leitungen ab. Zudem waren die mechanischen Schalter und elektromechanischen Relais, die in der Telegrafie oder von automatischen Telefonvermittlungs verwendet wurden, relativ langsam, sperrig und wörtlich gänflich. Es braucht ein schneller, reaktionsfähiger Methode zum Schalten und Verstärken elektrischer Strom. Die Lösung begann sich in Experimenten abzuzeichnen, bei denen Elektrizität durch evakuierte Glasröhren geleitet wurde, durch die Untersuchung von Kathodenstrom und verwandten Phänomenen. Ein wichtig, sonnigsuchgleich beobachter Match Thomas Edison. Als Anfang der 1880er Jahre versiegt, die Lebensdauer seiner Globungen zu verlängern, setzte ein zusätzliche Metallplatte in die Globen ein unbemerkt. Gas. Ein Strom vom Heiengluffeten über das Vakuum zu dieser Platte fließen konnte. Ein einseitiger Fluss, den patentieren ließ, aber nicht vollständig ausnutzte. Dieses Phänomen, die thermionische Mission oder der Edison-Effekt, war das entscheidende erste Puzzleteil. Gehen wir nun weniger als ein Jahrhundert zurück, in eine Zeit, als die modernsten Rechenmethoden sehr brechlich, gleichen heiß. Glasröhren nutzten, die ganz gut fühlten, nur Bergnen durchzuführen, die wir heute im Handumdrehen durchführen. Wie gelang der Menschheit dieser Jultitsprung? Wie gelten wir vom einfachen Ein-und-Auskultur einer Vakuumröhre zur Nutzung der bizarren, mächtigen Regeln der Quantenmechanik? Dies ist nicht nur ein Geschichte von immer kleineren und schnelleren Gerten. Es ist ein tiefgründig Erzählung vom menschlichen Einflussreichtum, der die Grenzen von Wissenschaft und Technik unermüdlich erweitert und neue Ebenen der physischen Realität erschließt, immer leistungsfähiger Werkzeuge zu bauen. Dies ist die Geschichte von Vakuumröhren zum Quantencomputer, die Evolution der Technologie. Hier beginnt die technologische Nachfahren dieser frühen elektronischen Funken Fähigkeiten. Was wir tun, wie wir blitzschnell weltweit kommunisieren, lebensrettende Medikamente entwickeln, Firmenplaneten erforschen und sogar wie wir uns unterhalten. Der unaufhaltsame Drang nach Miniaturisierung und hoher Rechenleistung hat nicht nur unsere Werkzeuge verändert, sondern unsere Welt grundlegend umgestaltet und unser Potenzial darin erweitert. Das Verständnis dieses unglaublichen Evolutionspfads ist der Schlüssel zum Verständnis der Kraft, die unsere Gegenwart antreiben und unsere gemeinsame Zukunft prägen. Begleiten Sie uns auf diese bemerkenswerten Reise durch die technologische Geschichte. Wir beginnen im Zeitalter der glühenden Vakuumröhre, dem Beginn der Elektronik. Wir werden zu der Festkörperrevolution, die durch Transistoren unintegrierte Schaltkreise ausgelöst wurde, erforschen die digitale Explosion, die durch Mikroprozessoren angetrieben wurde, und werfen schließlich einen Blick in die seltsam, aufregend und potentiell weltverhundene Zukunft, die das Quantencomputing verspricht. Wir entdecken die entscheidenden Durchbrüche, die grundlegenden wissenschaftlichen Prinzipien und die visionären Köpfe, die diesen unaufhaltsamen technologischen Aufstieg vorangetrieben haben. Machen Sie sich bereit, zu der Entwicklung zu werden, die unsere modern prägt und auf ein neues außergewöhnliches Suchen hindeutet. Unsere Reise in die technologische Evolution beginnt nicht mit einem Null, sondern mit einem Funken, der augenblicklichen, mussamen Entschlüsselung der Geheimnis der Elektrizität selbst. Bever die Vakuumröhre das elektronische Zeitalter. Anregulität, bever komplett Berechnungen Sekundenrechnen bliefen, funktioniert die Welt in einem grundlegend anderen Rhythmus. Ein Geschwind durch die Grenzen der Mechanik und die Geschwindigkeit menschlichen Handelns. Kommunikation über Entfernungen hinweg war ein Wunder.
Das Durchkabel oder den Langsman Transport physischer Post ermöglicht wurde. Kompliziert Berechnungen, die für Wissenschaft und Technik unerlässlich sind, beruhen auf Auswirkungen gelten. Aber schwerfällige mechanischen Gerchten oder Teams menschlicher Computer. Die Industrie samt den Takt von Dampfmaschinen und aufwendigen Erwerken. Wenn das 19. Jahrhundert unglaublich mechanisch Fortschritt erlebt, fällt in den verfügbaren Werkzeugen, die nahezu augenblicklich geschwindigt, die Prozess. Steuern und VOR allem die Leisten von Verstärkung für den nächsten großen Technologiesprung erforderlich. Potenzial lag tief in der Natur verborgen. Im 18. und 19. Jahrhundert widmeten sich Berliner Köpfe wie Benjamin Franklin, Alessandro Volta, Michael Faraday, Hans Christian Ørsted und James Clerk Maxwell der Erforschung der schwer fassbaren Kraft von Elektrizität und Magnetismus. Dabei hatten sie nicht unbedingt global Datennetz oder Quantenbits im Sinn. Sie waren von fundamentaler wissenschaftlicher Neugier getrieben. Doch ihr Entdeckungen, die Erzeugung stabler elektrischer Strom, Gasverständnis der Beziehung zwischen Elektrizität und Magnetismus und die Formulierung der Gesetze des Elektromagnetismus legten den grundlegenden theoretischen Grundstein für alle späteren elektronischen Technologien. Die ersten praktischen Anwendungen, die Leistungsfähigkeit kontrollierter Elektrizität demonstrierten, fanden sich in der Kommunikation. Samuel Morse's Telegraph, der ab den 1840er Jahren in Betrieb war, nutzte elektrische Impuls durch Leitungen, Verschlüsselt Nachrichten schneller zu übermitteln, als es ein Boot kennt. Alexander Graham Bells 1876 patentiertes Telefon. Wahlberg die noch bemerkenswerte Leistung, die menschliche Stimme elektrisch zu übertragen. In der 1880er Jahre bestätigte Heinrich Hertz experimental die Existenz der von Maxwells Gleichungen vorhergesigen elektromagnetischen Wellen und ebnet damit den Weg für die drahtlose Kommunikation. Guglielmo Marconi nutzte dies Radiowellen bald darauf und demonstrierte die drahtlose Balllos Telegrafie aber immer größeren Vernungen, wodurch die Welt oft beispiellos wie schrumpfte. Doch ein kritischer Engpass blieb bestehen es war der Englisch. Physiker John Ambrose Fleming, der als wissenschaftlicher Berater von Marconis Radio fungierte und den Edison-Effekt praktisch nutzte, auf der Suche nach einem besseren Detektor für Schwarz. Radiosignal entwickelt 1904 ein Zwei-Element-Vakuumröhre, die nur den Glyphaden Cathode und die Platte Anode enthielt. Dies Fleming workte wie ein Diode und ließ den Strom nur in Richtung fließen. So wurde der Wechselstrom der Radioellen in einem messbaren Gleichstrom gleichgerichtet. Es war die erste Vakuumröhre, ein wichtiges Botil, das jede keine Verstärkung ließ in KONNTE. Die Erfindung, die das elektronische Zeitalter eingeleitet, indem sie die grundlegende Funktion der Verstärkung ermöglicht und hochgeschwindigkeit. Ermöglicht kam nur wenige Jahre später vom amerikanischen Erfinder Lee de Forest. 1906 führte de Forest ein Drittelement in die Vakuumröhre ein Drahtgeflecht oder Gitter, das direkt zwischen Glyphaden und Anodenplatte eingebracht war. Entdeckt, dass sich durch Anlegen eines kleinen Spannungssignals in dieses Gitter der Grillfluss vom Glyphaden zur Anodenplatte Prozess steuern ließ. Ein schwaches Signal im Gitter kann als viel stärker Signal in der Anodenplatte originalgetreu reproduziert werden. Anhand seiner Erfindung Audien. Es war der erste elektronische Verstärker, die Trio der grundlegenden Baustein der Frontelektronik, aber der Audien anfangs unvollkommen war unsehen. Funktionsweise selbst von seinem Erfinder. Lange Zeit nicht vollständig verstanden wurde, war sein Potenzial revolutionär. Kann Schwarz-Radio ein Telefonsignal verstärken und so zuverlässig von Kommunikation und Rundfunk ermöglichen. Entscheidend für die Zukunft der Computertechnik war, dass auch als extrem schneller elektronischer Schalter fungieren. Kant, der einen Stromfluss viel schneller,
aus Jeeds mechanisch Gert volsendig ein oder auskultet. Die Bun war nun bereitet. Die Grundlegenden Gesetz der Elektrizität waren verstanden. Und der Geode, und der Triode verfickte die Menschheit endlich, aber die Werkzeuge, elektrisch Signal Prozess, zu steuern und zu verstärken. Das Zeitalter der Vakuumröhren. Brachen war bereit, eine technologische Revolution voranzutreiben. Die Erfindung der Vakuumröhre und insbesondere der Triode bildeten die Grundlage für das elektronische Zeitalter. Die Menschheit verfickte nun aber die Mittel, elektrisch Stromprozess zu steuern und zu verstärken, unsere Mente. Geschwindigkeiten, die Jeeds mechanisch Gert bei weitem übertreffen. Die theoretischen Grundlagen der Elektrizität waren gelegt, die Schlüsselkomponenten waren vorhanden. Nun besten die Herausforderung darin, diese Komponenten, insbesondere die Fähigkeit der Triode, sowohl als Verstärker als auch als hochgeschwindiges zu fungieren, zu nutzen, Maschinen zu bauen, die komplexe Aufgaben bewältigen konnten, insbesondere die anspruchsvolle Aufgabe der automatischen Berechnung. Dies war der entscheidende Punkt für den Übergang von der elektrischen Kommunikation zur elektronischen Informationsverben, wenn Pioniere wie Konrad Zuse in Deutschland elektromechanischen Relais bemerkenswert Leistungen vollbrachten. Und Maschinen wie der Z3 programmierbare automatische Berechnungen demonstrierten, war die tatsächlich geschwindige mechanische Schalter durch die Physikbügeln dieser begrenzt. Für Berechnungen, die enorme Geschwindigkeit erforderten, getrieben von wissenschaftlicher, Neugier und bald auch von den dringenden Anforderungen globaler Konflikt, war eine rein elektronische Leistung. Basierend auf den nahezu vertigierungsfreien Schaltfähigkeiten der Vakuumröhre, der notwendigen Schritt, einer der bedeutendsten, wenn auch der Rilling unbeatsten Fortschritt in dieser Richtung, erfolgte im Iowa State College in den USA, Professor John Vincent Atanasoff such noch eine Möglichkeit. Gen Mussamen Prozess des Sens großer System linear. Gleichungen für seine Physikstudenten zu beschleunigen und entwickelt einen elektronischen Digitalrechner. In enger Zusammenarbeit mit seinem außergewöhnlich begabten Doktoranden Clifford Berry entwarf und baute zwischen 1937 und 1942 den Atanasoff-Berry Computer. Kurz ABC. Der ABC war in seiner Architektur und seiner Nutzung elektronischer Logik Operations. Bahnbrücken. Ein Stel von Relais verwendet rund 300 Vakuumröhren, die als digital Schalter fungierten. Berechnungen mit Bingo-Arithmetik durch unerkannt. Die Effizienz der Zahlen darstellen mit nur zwei Zuständen, ein als. Die sich perfekt für elektronische Schaltungen eigneten. Darüber hinaus verfügte aber ein innovative Form dynamischen Speichers mit Kondensatoren auf rotierenden Trommeln, die regelmäßig erhöht werden mussten. Ein Konzept, das als regenerativer Speicher bekannt ist. Aber der ABC Spezial. Für die Lösung Lineargleichungen entwickelt wurde und die von Babbage Erdach oder von Zuse umgesetzt volsendig programmierbare Feld, gilt als Meilenstein, wo die erste Maschine, die elektronische Logik Scoutingen, Bingo-Arithmetik, und regenerativen Speicher enthielt, als Schlüsselkonzept der modernen Computertechnik. War ein greifbarer Beweis davor, dass elektronische Berechnungen möglich waren. Der Weg zu elektronischen Großgürten war jedoch mit immensen praktischen Schwierigkeiten verbunden. Vakuumröhren, die Kernkomponenten, waren zweischneidiges Schwert. Sie boten ein beispiellos Geschwindigkeit, waren aber auch relativ zerbrechliche Glaskolben, die empfindlich auf Stih und Vibrationen reagierten. Sie zoen erbeblich Wurm und erforderten daher aufwendig Koelsystem, beheizten und Ausfall zu vermeiden. Sie verbrauchten erbeblich Mengen Strom, was gen Betrieb großer Anlagen teuer matcht. Am kritischsten war vielleicht, dass Einzelröhren ein begrenzte Lebensdauer hatten und unvorhersehbar durchbrennen konnten. Der Bau einer Maschine mithundert, geschweige denn die Entwicklung dieser Komponenten und die Erwartung, dass sie alle über einen längeren,
Zeitraum zuverlässig funktionieren, stellt eine technische Herausforderung der Extraklasse dar. Die Frontiere werden nicht nur MIT's technischen Hürden konfrontiert, sondern auch häufig mit Skepsis und Schwierigkeiten bei der Finanzierung solch ehrgeiziger, unerprobter Projekte. Trotz dieser Hindernisse erwies sich die Wirkung elektronischer Geschwindigkeit als unwiderstehlich, insbesondere während des Zweiten Weltkriegs. Die Anforderungen der Kriegsführung, Berechnung von Artillerieflugnen, Entschlüsselung komplexer feindlicher Codes, Entwicklung komplexer Waffen, erforderten Rechenleistung, die weit über die vorhandenen Möglichkeiten hinausging. Dies Dringlichkeit Rende Krieges liefert sowohl die Motivation als auch entscheidend die intelligenten Ressourcen, elektronische Berechnungen einem bis dahin unvorstellbaren Ausmaß sowie TREIB in Großbritannien führten die streng geheimen Codenacker-Bindungen Bletchley Park zur Entwicklung der Kolossus-Maschinen, die Magablick von Tommy Flowers entworfen wurden. Die Deutsch-Lorentz-Ziffer zu knacken, nutzt die Kolossus Run 1.500, Vakuumröhre, später in der Mark II-Version auf 2.40 oder weiter, komplex logische Operationen und verschlüsselte Nachrichten durchzuführen, die mit hoher Geschwindigkeit von Lochstreifen gelesen wurden. Aber Kolossus Hochspezialisti auch die Kryptoanalyse war, demonstriert es eindrucksvoll die effektive großer elektronischer Schaltkreis für die Informationsverben unter hohem Druck, auf der anderen Seite des Atlantiks finanzierte. Die US-Armee das ENIAC-Projekt in der Moore School der University of Pennsylvania. Unter der Leitung von John Maudsley und J. Presper Eckert wurde ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, in erster Linie für die Berechnung ballistischer Schusstabellen entwickelt. Der 1946 vorgestellte Computer war ein wahr elektronischer. Gegen MIT über 17.000 Vakuumröhren an einem Stromverbrauch, der ausreicht, ein Kleinstadt MIT zu versorgen. Die Programmierung erfordert das manuell Umstellen tausender Schalter und das Umstecken von Kabel, ein musmer Prozess. Das sehen reaching geschwindig, Additionen wurden in Mikrosekunden und Multiplikation in Millisekunden ausgeführt. Was schlicht a Temperauben und tausendmal schneller als die seiner elektromechanischen Vorgänger. Die öffentlich Vorführung von ENIAC festet die Rolle. Der Vakuumröhre als Schlüsselkomponent für Hochgeschwindigkeit rett die Fantasie der Öffentlichkeit in Unkundigkeit die Ankunft des Riesenhirns und das so wurde durch dies Pionierleistungen der Funk des elektronischen Zeitalters entsundet. Die Kerninnovation war die erfolgreich Anwendung der Vakuumröhre als elektronischer Hochgeschwindigkeit. Dies ermöglicht den Bau von Schaltkreisen, die logische Operationen und Rechenoperationen deutlich schneller durchführen konnten. Als bisherige Technologie, die Beutigung der MIT einer großen Anzahl von Röhren, verbundenen erblichen Herausforderungen hinsichtlich Entwicklung, Stromverbrauch und Zuverlässigkeit erfordert enormes Ingenieursgeschick. Maschinen wie BC, Kolossus und ENIAC, aber unterschiedlich in Architektur und Zweck, stellten gemeinsam den entscheidenden Übergang von elektromechanischen Konzepten zur elektronischen Realität dar und bereiten den Weg für den nächsten großen Sprung, den speicherprogrammierbaren Computer. Die ersten Ansätze elektronischer Berechnungen wirken in Maschinen wie dem ABC, dem Kolossus und dem riesigen ENIAC, bewiesen den immensen Geschwindigkeitswurf von Vakuumröhren gegenüber mechanischen oder elektromechanischen Methoden. Doch dies bahnbrechenden Maschinen, insbesondere der ENIAC MIT seiner aufwendigen Plugboard-Programmierung, liegt in den nächsten großen Engpass, die schnell eingewonnenen Anweisungen, die elektronischen Schaltkreis zu bestätigen. Die Bahn war bereitet für den nächsten großen Sprung, das Store-Programm-Konzept. Das die Architektur der Computertechnik für die kommenden Jahrzehnte prägen den wahren Beginn des gültigen Aufstiegs des Computers markieren. SOLLTE. Die Grenzen der Programmierung des ENIAC durch für sich neue Verdrahtung waren seinen,
Erfindern Beobachten wie dem brillanten Mathematiker John von Neumann klar. Die Revolutionäre Idee, die 1945, in von Neumanns einflussreichem ersten Entwurf eines Barracks aber den etwas formalisiert wurde, besten deren. Die Betriebsanweisung des Computers, das Programm selbst, im selben elektronischen Speicher. Zu speichern, in dem auch die verarbeiteten Daten gespeichert waren. Dies ermöglicht dem Computer den Zugriff auf Anweisungen mit elektronischer Geschwindigkeit. Die nur durch die Speicherzugriff sind begrenzbar, nicht durch langsam Lochstreifenders oder manuell Einstellungen. Darüber hinaus ermöglicht es Programmen, sich selbst oder Ende Programm zu modifizieren, was deutlich mehr Flexibilität ermöglicht, an den Weg für die Softwareentwicklung ebnet, wie wir sie kennen. Dies von Neumann-Architektur, deren alleine Zuschreibung ihnen umstritten ist, der Mauchly Eckert an der Mageblick zu den Diskussionen beitrugen, wurde zu grundlegenden Blaupause für nahezu alle nachfolgenden Computer. Die Implementierung dieser Speicherprogrammtag wurde in den unmittelbaren Nachkriegsjahren zum Hauptziel der Computerentwicklung. Es entbrannte eine Art globaler Wettlauf. In Großbritannien schrieb der Manchester Baby Small-Scale Experimental Machine, Geschichte, in dem Juni 1948 das weltweit erste Gespeicherprogramm erfolgreich ausführt. Kurz darauf folgten der weiterentwickelte Manchester Mark. One der einflussreichsten EDSAC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator, der University Cambridge, der Forscher einen Computerservice anbot. In den USA wurde die Entwicklung der EDVAC selbst vorgesetzt, rennt an der Projekt auf Basis der von Neumann-Architektur, wie der IAS Computer im Princeton Institute for Advanced Study, die Grenzen von Design und Anwendung erweiterten dies. War auch zu der entscheidenden Geburtsstunde der kommerziellen Computerindustrie. Mauchly und Eckert, die Köpfe hinter ENIAC, verlegen die akademische Welt, die Eckert-Mauchly Computer Corporation zu gründen, MIT dem Ziel, elektronische Computer einem breiteren Markt zugänglich zu machen. Bahnbrechender Erfolg war UNIVAC I, der Universal Automatic Computer. UNIVAC I wurde 1951 in das US Census Bureau ausgeliefert und anschließend in Unternehmen verkauft. War der erste kommerzielle Massenproduktion hergestellte elektronische Digitalcomputer in den Vereinigten Staaten. Sein berühmte und Preisvorsicht von Dwight D. Eisenhowers überwältigendem Wahlsieg bei den Präsidentschaftswahlen. 1952, die live im Fernsehen übertragen wurde, rückt die Leistungsfähigkeit und das Potenzial der Computertechnik dramatisch ins öffentliche Bewusstsein. UNIVAC's Verwendung von Magnetbändern für die Schnelldateneingabe und Ausgabe war zudem ein bedeutender Fortschritt gegenüber den umständlichen Lochkarten, die in vielen früheren Systemen verwendet wurden. IBM, Xenix zirkelten. Unter seinem Gründer Thomas Watson bald die unaufhaltsame Dynamik der elektronischen Computertechnik. Angetrieben von der Vision von Thomas Watson Jr., betrat IBM den Markt entschlossen und strategisch. Dem 701 Defense Calculator, der 1952 hauptsächlich für wissenschaftliche und militärische Berechnungen auf den Markt kam, folgt rasch. Der 702, der für die Geschwindigkeit Verbieten entwickelt wurde. IBM investiert massiv nicht nur in Hardware, sondern auch in Zuverlässigkeit und Support. Ein wichtiger technologischer Fortschritt, der in dieser Zeit rasch eingeführt wurde, war der Magneton-Speicher. Ersetzte früher flüchtig oder langsam Speichertechnologien wie Quecksilberversägerungsleitung oder Williams-Röhren basieren auf der CRT-Persistence und verwendet winzig, Langebitch-Vertring, die auf einem Drahtgitter aufgeregt waren. Jeder Kern kann ein Bit Information speichern, indem in einem von zwei Richtungen magnetisiert wurde. War relativ schnell, nicht flüchtig, behielt Daten auch bei ausgescalter Stromversorgung und wurde für fast zwei Jahrzehnte zur dominierenden Form des Computerhauptsparks. Ermöglicht Gregor,
schneller und deutlich zuverlässiger System der ersten Generation. Mit der Verfügbarkeitsfunktionsfähiger Computer gespeicherten Programmen verlagert sich die Herausforderungen in Richtung benutzerfreundlich. Die Direktprogrammierung in binärem Maschinencode war extrem komplex und fehleranfällig. Visionäre wie Grasshopper, ein Schlüsselfigur der freien Univac-Programmierung, trieb die Entwicklung von Compilern voran, anspruchsvolle Programme, Anweisungen aus menschenlosbaren Herensprachen in für den Computer verständlichen Maschinencode übersetzen konnten. Pionier bei einem Zero-System-Compiler ebnet den Weg für zukünftige Sprachentwicklung. John Backus von IBM erkennt den Bedarf von Wissenschaftlern und Ingenieuren und Einfacher. Programmer und komplexer Berechnungen unleitet mit der 1950er Jahre das Team, das Fortran, Formula Translation, entwickelt. Fortran wurde die erste White-Verbreit, Programmiersprach unsteigert die Programmierprodukte in technischen Bereichen dramatisch. Ben sofort die zunehmende Nutzung von Computern zur Geschwisteten Gerber 1959 zur gemeinsamen Entwicklung von COBOL, Common Business-Oriented Language, stark beeinflusst von Hoppers Sprachdesignaten, das Jahrzehntelang zum Standard für Gestandwenden wurde. Trotz dieser entscheidenden Fortschritt in der Software blieben die Computer der ersten Generation riesig. Stromhungrige Maschinen, die auf Tausend von Vakuumröhren eingewiesen waren, die häufig ausfielen, so dass es überwinden nur den größten Organisationen vorbehalten war, die Grundlegend physikalisch einschränken, blieb die Vakuumröhre. Die Revolution, die den Computer tatsächlich verkleinern und deutlich zuverlässiger machen sollte, kam aus der Festkörperphysik, der Transistor. Erfunden 1947 in den Bell Labs von John Bardeen, Walter Brattain und William Shockley, der sich für diese Arbeit den Nobelpreis sollte, konnte der Transistor desselben elektronischen Schalt und Verstärkungsfunktion wie ein Vakuumröhre erfüllen. Wurde jedoch aus Halbleitermaterial hergestellt, was unglaublich klein und langlebig matcht, minimalen Stromverbrauch, gering war Entwicklung und ein deutlich verbesserte Zuverlässigkeit bot. Mit der Weiterentwicklung der Fertigungstechnik. In den 1950er Jahren konnten Transistoren die Vakuumröhre aus Herstick des Computerdesigns ablassen. Übergang markierte die zweite Computergeneration. Maschinen der späten 1950 und von 1960 Jahr. Wie der IBM 7090, ein transistorisierter Nachfolger der raren Computer 709 und sein leistungsstarker Nachfolger. Der 7094, der Philco Transact S2000, ein vortransistorisierter Rechner. Der von Seymour Cray entwickelt Control Data Corporation CDC 1604 und später Univac Modell, nutzten die Vorteile des Transistors. Sie boten deutlich höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit und Rechenleistung, waren kompakter, erfüllen aber in der Regel immer noch groß. Klimatisiert Raum und, was entscheidend war, deutlich zuverlässiger und wartungsarmer als Vorgänger. Diese hohe Zuverlässigkeit und Leistung steigerten die Attraktivität und wirtschaftlich von Computern für ein breiteres Spektrum wissenschaftlicher Forschung und, nicht zuletzt, für komplex Geschäftsprozesse wie Bestandsverwaltung, LOHN und Geld zu brechen unbuckelten und begründeten damit die Ära der Großrechner in großen Unternehmen unbeherrschen. IBM bezeichnete mit seiner starken technologischen Basis, seinem umfangreichen Betriebssystem und seinem Fokus auf Geschäftslungen einen besonderen Ausschwung und konnte sich ein beherrschen, Stellung auf dem globalen Mainframe-Markt sichern. Gerade aus die transistorisierte zweite Generation ihren Höhepunkt erreicht, brach bereits die Nachwelle der Miniaturisierung und der integrierte Schaltkreis IC umgangssprachlich Mikrochip genannt. Der IC, der 1958-59 unabhängig und fast gleichzeitig von Jack Kilby, Bay, Texas, Instruments, erschuf einen hybridischen Kreis und Robert Noyce, Bay, Fairchild, Semiconductor, entwickelt das Herstellungsverfahren für monolithisch integrierte Schaltkreis, entwickelt wurde.
markiert einen Paradigmenwechsel. Anstatt einzeln Transistoren miteinander zu verdrahten, ermöglicht neues Ansatz die gleichzeitig Herstellung mehrerer Transistoren. Weiterstehen, Kondensatoren und ihre Verbindungen auf einem einzigen monolithischen Stück halbiter Material. Silicium. Dies ermöglicht eine effiziente Herstellung, drastisch Reducing von Grade und Kosten, sowie weiter. Verbesserungen bei Geschwindigkeit, auch kürzerer Verbindungswege, und zuverlässig weniger Fehlanfälligkeit. Lautstellen. Computer mit integrierten Schaltkreisen definierten die Drittgeneration. IBM setzt die MIT der Einführung der System 360-Familie im Jahr 1964 einen entscheidenden Schritt. Dies war wohl die einflussreichste Computerreihe aller Zeiten. Ihre Kerninnovation lag nicht nur in der Verwendung fortschrittlicher Komponenten, sondern Hybrid-Schaltungen namens Solid Logic Technology, später monolithische ICs, sondern auch im Konzept eines einheitlichen, skalierbaren 360 umfasst ein. Von Modellen, mit unterschiedlichen Verarbeitungsentwicklung und Speicherkapazität, die alle dieselbe Software ohne Modifikation ausführen konnten. Dies aufwärtskompatible Revolution und schützt die enormen Investitionen der Kunden in Software, deren Hardwarebedarf stieg. IBM betitelt davor einen immensen Entwicklungsfonds von $5 Million, ein riskantes Risiko für das Unternehmen, da der Erfolg war überwältigend. System 360 standardisiert viele Aspekte der Computertechnik, darunter das 8-Bit-Byte als grundlegend Datenheit, und festet IBMs Vormachtstellung für über ein Jahrzehnt. Die Technologie, die dem System 360 zugrunde lag, ermöglicht es. Jedoch auch, die Vorherrschaft der Großrechners in Frage zu stellen. Die erheblich niedrigeren Kosten und die geringer Grades, die integrierte Schaltkreise ermöglichten die Schaffung einer völlig neuen Kategorie, der Mini-Computers. Die Digital Equipment Corporation, DEC, gegründet von den MIT Lincoln Laboringenieur Ken Olsen und Harlan Anderson, war ein Pionier auf diesem Markt. Ihr PDP-8 der 1965 zu einem Preis von unter $20.000, einem winzigen Bruchteil der Kosten eines Großrechners, auf dem Markt kam, war ein durchschlagender Erfolg. War kleingenic, von einer einzelnen Abteilung oder einem Verstärkungsleber verwendet oder sogar in industrielles Steuerungssystem integriert zu werden. Entscheidend war, dass Minicomputer wie der PDP-8 und DEC später, Julius einflussreicher 16-Bit PDP-11, das Interactive Computing verderten. Guy Benetzer konnten in einem Terminal sitzen, anfangs auf ein Fernschreiber, und in Excite direkt mit dem Computer interagieren. Ein starker Kontrast zum losgelösten Batchverarbeitungsarbeitsablauf. Der bei Großrechnern üblich war. Die Zugänglichkeit trieb Innovationen bei Betriebssystemen wie Unix. Entwickelt in den Bell Labs auf einem PDP-7 und benutzerfreundlichen Programmiersprachen wie BASIC. Entwickelt am Dartmouth College, woran unverdehrt die Frühhacker-Kultur. Die sich darauf konzentriert, die Möglichkeiten dieser leichter zugänglichen Maschinen zu erforschen. Die stark Konkurrenz durch Unternehmen wie Data General mit seinem Nova Minicomputer trieb die Innovation weiter voran und senkt die Preise in diesem schnell wachsenden Markt. Während dieser Zeit reisender Hardwareentwicklungen wurde der Trend exponentieller Verbesserungen immer deutlicher. 1965 stellt Gordon Moore, damals bei Fairchild Semiconductor und später Mitbegründer von Intel, fest, dass sich die Anzahl der Transistoren, die wirtschaftlich auf einem integrierten Schaltkreis untergebracht werden konnten, etwa alle ein bis 2 Jahre verdoppelt. Es zeigt voraus, dieser Trend wird sich fortsetzen. Dies beobachten hielt Beacon als Moresches Gesetz. Wurde so zur Beschreibung der historischen Fortschritts als auch zu einem treibenden Motor für die halbleiter Industrie. Sie setzt die Ziel für eine stetige Miniaturisierung und Leistungssteigerung. Die
Die Jahrzehnten bemerkenswert gute Keepbesagen. Der legische Höhepunkt der Revolution der Integrien, Schautkreis eingetrieben durch das Moreschgesetz. Kam 1971, den Ingenieuren der Jungen, Hauptleiter-Unternehmens Intel unter der Leitung von Federico Fagan, Marchenhoff und Stanley Mazur gelang eine monumentale Leistung. Sie integrieren erfolgreich alle wesentlichen Komponenten der zentralen Verarbeitungsinstrument CPU, eins Computers, Rechenwerk, Steuerwerk, Register auf einem einzigen Silesium-Chip. Das war der Intel 4004 Mikroprozessor. Aber ursprünglich für einen Taschenrechner entwickelt wurde und nur begrenzte Fähigkeiten hat, ein 4-Bit-Prozessor. Beweist seine Existenz, das Prinzip. IHM folgten rasch leistungsstärker 8-Bit-Mikroprozessoren. Darunter der Intel 8008 im Jahr 1972 und der wesentlich leistungsfähiger Intel 8080 im Jahr 1974, sowie Konkurrenten wie der Motorola 6800. Dieser Chip, der Mikroprozessor, enthielt die Essenz des Computergerns. War der Schlüssel dazu, Computer nicht nur klein, sondern wirklich persönlich zu machen da in nur 3 Jahrzehnten. Seit die ersten elektronischen Funken in Maschinen wie dem ENIAC spreiten, hat sich die technologische Landschaft grundlegend verändert. Die Reise fort über verschiedene Generationen, die durch ihre zentrale Schalltechnologie geprägt waren, von der Hitze und Zerbrechlichkeit von Vakuumröhren über die zuverlässige Ineffizienz von Transistoren, die mit Teig, Rohrrechner ermöglichten, bis hin zur unglaublichen dicht integrierter Schaltkreis, die interaktive Minicomputer antreiben. Und nun stand der Mikroprozessor bereit, die Rechenleistung auf einen einzigen, ursprünglichen Chip zu reduzieren und damit die Bund für die bisher revolutionärs und demokratische Phase der Evolution zu bereiten. Die Personal Computer Revolution. Die Erfindung des Mikroprozessors. Der die Kernlogik der zentralen Recheneinheit eines Computers erfolgreich auf einen einzigen Silesium-Chip komprimiert, war der entscheidende technologische Katalysator, auf den die Welt gewartet hat. Aber nicht nur ein Fortsetzen der miniaturisierten Trends. Der bei Transistoren unintegrierten Schaltkreisen zu beobachten war. Aber der die wirtschaftliche Unverfügbarkeit von Rechenleistung grundlegend. Dieser Durchbruch ebnet den Weg für die große Migration des Computers aus den Grenzen großer Organisationen und spezialisierter Labor direkt in die Breitgesellschaft, aufstreitig und in Privathaushalte. Die Revolution des Personal Computing stand kurz BVOR.WIE, wherein der spezifischen Computerchips erkannt haben. Folgen die ersten Funken innerhalb der leidenschaftlichen Elektronik-Bastler-Community. Die Einführung des Mittelalter 8800. Im Jahr 1975, der Baron wurde für das Cover von Belite Elektronikor entscheiden. Der Altair, basierend auf dem leistungsstarken Intel 8080 Mikroprozessor, demokratisiert, insbesondere in seiner ursprünglichen Bausetzform, den Zugang zu programmierbarer Hardware in einem beispiellichen Ausmaß. Alleas die Einwell der Begeisterung in der Basis aus. Computerclubs wie der Homebrew Computer Club in Silicon Valley wurden zu Innovations in Trend. Newsletter verbreiten sich wie Pilz aus dem Boden. An ein lebendige Community entstand. Die begierig darauf war, dies neuen Maschinen zu bauen, zu teilen und ihr Potenzial zu erforschen. Entscheidend war, dass in dieser die Geburtsstunde der Personal Computer Software stattfand. Microsoft entwickelt beginlich seinen Basic Interpreter, speziell für den Altair, wodurch die Maschinen von einem viel größeren Kreis als nur Hardware-Experten programmiert werden konnten. Damit Computertechnik jettig wirklich die Breitmaß. Erkennen kann, muss sie aber bald sie hinausgehen, die nur Not zusammengebaut werden mussten. Der Wendepunkt kam Ende der 1970er Jahre, insbesondere im Jahr 1977, als vormontiert benutzerfreundlich Personal Computer auf den Markt kamen. Die Trinity, der Apple II, der Commodore PET und der Tandy TRS-80 brachte die Computertechnik aus der Werkstatt in Wohnzimmer,
Klassenzimmer und klein Unternehmen. Der Apple II, angetrieben von der Ingenieursleistung Steve Wozniaks und der Marketingvision Steve Jobs, bestasch durch sein Farbgrafiken, seinen Sound und sein relativ ansprechendes Design. Sein affine Architektur für der ein florierendes Co-System aus Software und Peripherien und die Einführung von Visikauk. Der ersten elektronischen Tabellenkalation bot ein Übersuchen praktisch anwenden, ein Killer-App, die Akzeptanz insbesondere in Wirtschaft und Bildung steigert. Commodores PET bot ein praktisches All-in-One-Design, Rentandis TR-S80 das Research Einzelhandelsnetz von Radio Shack nutzte, Computer in ganz Amerika leichtverfügbar zu machen was war der Auslöser für diesen plötzlichen Boom. Es war ein perfekter Sturm süßer menschenfremder Faktoren. Das Moreschgesetz setzte seinen unaufhaltsamen Vormarsch fort und drückt die Kosten für wichtige Komponenten wie Mikroprozessoren und Speicherchips. Fertigungsprozess entwickelten sich und ermöglichten eine zuverlässige Massenproduktion. Komplexer elektronischer Gerät. Entscheidend war die Weiterentwicklung der Software. Benutzerfreundliche Programmiersprachen wie Basic senkten die Einstiegshürde. RAM-praktische Anwendungssoftware wie Visikauk und Full-Textverarbeitung Programms. Nicht nur Programmieren, sondern auch alltäglichen Nutzung konkret Vorteil boten. Darüber hinaus begannen Unternehmen wie Apple, die Kunst der PC-Vermarktung zu meistern, Begleiten zu wecken und die Technologie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, die Wachstumskurve war explosiv. Von einigen tausend Hobbycomputer mit der 70er Jahre wuchs der Personal Computer Markt. Bis Anfang der 80er Jahre reisen auf Millionen verkaufter Einheiten pro Jahr. Diese rasante Expansion wurde durch den Markteintritt der Branchenriesen IBM im Jahr 1981 noch beschleunigt. Der IBM Personal Computer, der IBM PC, legitimiert den Personal Computer schlagartig für den ernsthaften Geschichtssatz. Durch den strategischen Einsatz leichtverfügbarer Komponenten, einschließlich Intel-Mikroprozessoren, und die Einführung einer offenen Architektur, die Entwicklung durch Drittverderb, schuf IBM unbeabsichtigt einen Marktstandard. Dies fort zu einer riesigen Industrie, IBM-compatible Klon und Microsoft's MS-DOS-Betriebssystem, was die Preis weiterdrückt und die Nutzerbasis exponentiell vergrößerte. Dies allgemein verbreiten der Personal Computing LSD. Die ersten tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen aus, die direkt auf die Miniaturisierung der Elektronik zurückzuführen waren, die mit Transistoren und integrierten Schaltkreisen begann. Die Textverarbeitung verdrängt die Schreibmaschinen und veränderte die Art und Weise, wie Dokumente erstellt und bearbeitet wurden. Tabellenkalation revolutionierten die Finanzmodellierung und Buchhaltung für Unternehmen jeder Grade. Datenbankstore ermöglicht effizientes Informationsmanagement. Computerkenntnis erwiesen sich als zunehmende Workfähigkeit. Die ausstrebende Videospielindustrie fand in Heimcomputern eine riesige neue Plattform und trieb den Hardware-Absatz. Und die Software-Innovation voran. Weil neue Branchen rund um Personal Computer Software, Hardware-Peripherie, Zeitschriften, Schulungen und den Einzelhandel entstanden fast über Nacht, aber die wirklich vernetzte Welt des Internets noch weichen zukunftsmäßig war. Markierte dies den entscheidenden Moment, als die durch Jahrzehnte der elektronischen Evolution freigesetzt, Rechenleistung endlich persönlich und zugänglich wurden und ihre unumkehrbare Integration in das Gefühl des täglichen Lebens begann. Die Personal Computer Revolution brach beispiellos Rechenleistung auf Millionen von Desktops und veränderte Arbeit und Freizeit. Da die technologische Entwicklung, angetrieben vom unermüdlichen moralischen Gesetz und menschlichem Einfluss reachtem, war noch lange nicht abgeschlossen. Das spät 20 und früh 21 Jahrhundert waren zugen weitere Paradigmenwechsel, die elektronische Datenverarbeitung noch tiefer und enger in das Gefühl der globalen Gesellschaft einbetten. Und dann sind die komplex Gegenwart forten. In der Wahrheit leben,
Die Entwicklung der Wandlung des Internets von einem spezialisierten Netzwerk zu einer allgegenwärtigen globalen Plattform für Communication, Handel und Information. Beflügelt durch die Erfindung des World Wide Web durch Tim Berners-Lee und die Einführung benutzerfreundlicher grafischer Webbrowser. Anfang der 1990er Jahre wurde das Internet für 100 Milliarden Menschen zugänglich. Der Dotcom-Boom und Crash ebnet den Weg für den Aufstieg des Web 2.0, geprägt von Social Media Giganten wie Facebook, Twitter und YouTube, nutzergenerierten Inhalten, Blogs, Wikis und interaktiven Online-Diensten. Dies vernetzte nicht nur Maschinen, sondern veränderti grundlegend menschliche Beziehungen, Informationszugang, politischen Diskurs und wirtschaftliche Aktivitäten auf globaler Ebene parallel zur Verbreitung des Internets und zunehmend zeitgleich mit im Vollzug sich die Mobile Revolution. So gab es bereits erst Mobiltelefon. Da die Einführung des Apple iPhone im Jahr 2007 kurz darauf folgte Googles Android-Betriebssystem markierte einen Wendepunkt. Dies Geräte waren nicht einfach nur Telefon, sondern leistungsstark. Computer im Taschenformat mit intuitiven Touchscreens, hochentwickelten Sensoren, GPS, Beschleunigungsrens, Hochwertigkameras und ständiger Konnektivität. Die Explosion sorgt Verbreitung mobiler Anwendungen, sogenannter Apps, matcht dies Geräte zu unversichtbaren Werkzeugen für Navigation, soziale Netzwerk, Mobile Banking, Fotografie, Unterhaltung und unzählige weitere Aspekte des täglichen Lebens. Computer wurden wirklich persönlich, tragbar, kontextabhängig und ständig online. Was die digitale Transformation der Gesellschaft weiter beschleunigt, die ist ständig verfügbaren, datenintensiven Cosystems ist Cloud Computing. Dieser Paradigmenwechsel führt dazu, dass Datenspeicherung und rechenintensive Aufgaben von einzelnen Entwicklern wie Hochefficient, dezentrale Rechenzentren großer Technologien wie Amazon Web Services, AWS, Microsoft Azure und Google Cloud Plattform verlagert werden. Die Cloud ermöglicht ein beispiellos Skalierbarkeit von Internetdiensten, ermöglicht Unternehmen den bedarfsgerechten Zugriff auf leistungsstarke Rechenressourcen ohne groß Vorbinvestition. Befürworte das explosive Wachstum von Streaming-Diensten wie Netflix und Spotify unmatched das Software-as-a-Service-Modell SaaS popular. Das die Art unwieste Softwareverdienung und Nutzung grundlegend veränderte. Dies war auch zu einer dramatischen Renaissance und praktischen Anwendung von künstlicher Intelligenz, maschinellen Lernen, ML. Jahrzehntelang theoretisch Arbeit trug endlich Frucht, angetrieben von drei Schlüsselfaktoren. Der Verfügbarkeit riesiger Datensätze, Big Data, die durch Online-Aktivitäten generiert wurden, der immensen Rechenleistung von Cloud, Computing und Spezial Hardware, insbesondere Grafikprozessoren, GPUs, deren Pionier bei Unternehmen wie Nvidia leisten, sowie bedeutenden Fortschritten bei Algorithmen, vor allem im Bereich Deep Learning. KI hielt einzigen greifbare Produkt und Dienstleistungen. Sie treibt Suchmaschinen und personalisiert Inhaltsumfällen, ermöglicht anspruchsvolle Sprachübersetzung, steuert Sprachassistenten wie Siri und Alexa, verbessert die medizinische Bildanalyse unmatched Fortschritt in komplexen Bereichen wie dem autonomen Fahren. Die Entwicklung und Anwendung von KI zu zentralen Schulen der modernen Technologien Juden. Aber dies dominanten Trends hinaus diversifizierten und spezialisierten sich die Kerntechnologien der Elektronik und Informatik weiter. Eingebettssystem integrierten Mikroprozessoren in nahezu jedes Erdenklich. Produkt von Autos zu Senden von Prozessoren für Motorsteuerung, Sicherheitseis und Infotainment bis hin zu intelligenten Haushaltsgeräten, Industriemaschinen und medizinischen Geräten, die zusammen das weitfähige Internet der Dinge bilden. Am anderen Ende des Spektrums setzte das Supercomputing sein unermüdliche Jad nach hoher Rechenleistung fort und entwickelt Maschinen,
Die Billionen Petaflops, a Mittelwahl sogar Trillionen Exaflops, Bergnagen pro Sekunde durchführen. Und so groß wissenschaftlich Herausforderungen buildigen konnten. Tragbare Technologien wie Smartwatches und Fitness-Tracker brachten die Rechenleistung noch nahe an den menschlichen Körper, aber wachten den Gesundheitsstand unlieferten. Sofort ben kritigen. En mit mein Blick auf die Zukunft sucht die Forschung en grundlegend anderen Computing-Paradigmen wie dem Quantencomputing. Das die Quantenmechanik für bestimmte Arten komplexer Berechnungen nutzen will, dem neuromorphen Computing, das die Struktur, die Gehirnsnachmt, und sogar dem optischen Computing, das Licht anstelle von Elektronen nutzt, aktiv noch durchbrochen, die den Exterior der technologischen Evolution. Die heutige Technologielandschaft ist von temporalbender Komplexität, Grade und Integration geprägt. Milliarden von Menschen nutzen leistungsstarke Computer, die über global Netzwerk miteinander verbunden sind, und Daten mit einer schier unvorstellbaren Geschwindigkeit generieren. Die Branche ist geprägt von leistungsstarken global Aggregenten. Plattformunternehmen sowie hochspezialisierten Halbleiterhersteller wie TSMC, Intel und Samsung und Entwicklung wie RM und Nvidia, die grundlegend Hardware liefern. Diese allgegenwärtige technologische Integration bringt jedoch entscheidende Herausforderungen für das 21. Jahrhundert mit sich. Die Bewältigung der komplexen Fragen des Datenschutzes und der digitalen Überwachung, die Abwehr immer ausgefeilter. Cybersicherheitsbau, die Bekämpfung der gesellschaftlichen Auswirkungen von Fehlinformation, die durch Online-Plattformen verstärkt werden. Die Gewährleistung von Fairness und Rechenschaftspflicht durch die Bekämpfung algorithmischer Versorgungen in Keysystemen. Die Überwindung der anhaltenden digitalen Kluft für einen gleichberechtigten Zugang, die Mindern der Überblicken. Wirkungen von Elektroschrott und dem Energieverbrauch von Rechenzentren sowie die Auseinandersetzung mit den tiefgreifenden ethischen Fragen, die ein immer leistungsfähiger Key aufwirft. Die Entwicklung geht weiter, der Weg ist. Mit diesen komplexen gesellschaftlichen Überlegungen vernunft. Wir haben ein außergewöhnliches technologisches Landschaft durchgeführt, und den Weg vom zarten Leuchten der ersten Vakuumröhren zur Steuerung elektrischer Strom über die Festkörperrevolution der Transistoren und integrierten Schaltkreis. Die unvorstellbare Leistung auf winzig Chips packten. Bis hin zum Beginn der Mikroprozessoren, der Personal Computing, der globalen Netzwerk und der aufkeimenden Ära der künstlichen Intelligenz verfolgt. Wenn wir heute auf diese unaufhaltsame Cascade von Innovationen zurückblicken, müssen wir uns fragen, was ist die wahre nachhaltige Wirkung, das Bleiben dieser tiefgreifenden technologischen Entwicklung, den Wandel zu erfassen? Muss man sich die Welt via der Einführung praktischer Elektronik noch einmal via Augen führen, eine Welt, in der komplex Berechnungen qualen langsam wären, für Communication ein Wunderwerk war, das in Stunden oder Tagen gemessen wurde. Information in knapp und lokal begrenzt wären an Industrien im Rhythmus von Mechanik und menschlicher Arbeit arbeiteten. Der Kontrast zu unserer heutigen Realität kann kaum größer sein. Wir leben heute in einem Umfeld sofortiger globaler Kommunikation, haben über unsere Gerbte in der Hosentasche Zugriff auf den Großteil des menschlichen Wissens, Steuer, Volkswirtschaften, die von Datenströmen und automatisierten Systemen angetrieben werden, und erleben wissenschaftliche Entdeckungen, die durch Rechenleistung beschleunigt werden, die alles, was via einem Jahrhundert denkbar war, in den Schatten stellt. Das ist nicht nur Wandel. Es ist ein grundlegend Umgestaltung der menschlichen Erfahrung. Die langfristigen Auswirkungen durchdringen alle Lebensbereiche. Die Wissenschaft hat sich unwiderruflich verändert, und die Computertechnik hat sich neben Theorie und Experiment als entscheidende Drittschule etabliert. Komplexe Simulationen, die als möglich modellieren, vom Klimawandel und der Galaxienstänge bis hin zu Arzneimittelentwicklungs- und Proteinfaulten, schreiben Entdeckungen in beispiellosem Tempo voran.
Die globalen Volkswirtschaften haben sich radical verändert. Völlig neue Branchen, die auf Software, digitalen Diensten unheilbare basieren, dominieren heute, ren automatisieren und Datenanalyse traditionelle Sektoren kontinuierlich. Umgestalten und die Produktivität und die Arbeitswelt selbst beeinflussen. Cultural hat die durch diese technologische Entwicklung gefordert digitalisieren neue Formen von Kunst, Musik, interaktiver Unterhaltung und globalen Gemeinschaften hergebracht und die Art und Weise, wie wir Erfahrungen schaffen, teilen, und über geografische Grenzen hinweg miteinander in Verbindung treten, grundlegend verändert. Von der Gesundheitsdiagnostik und personalisierten Medizin bis hin zu Bildungsangeboten und logistischer Planung bleibt praktisch kein bedeutender Aspekt der modernen Zivilisation unberührt. Das vielleicht bedeutendste dieser gesamten Evolutionskette. Von der Vakuumröhre bis zum Quantenbit liegt in ihrer Rolle als grundlegend aktiven Plattform. Jeder große technologische Sprung verbessert nicht nur den vorherigen, sondern öffnet völlig neue Möglichkeiten. Vakuumröhren ermöglichen elektronisches Radio, Fernsehen und die ersten Computer. Transistoren ermöglichen tragbare Elektronik, zuverlässig Großrechner und das Wettrennen im Weltraum. Integrierte Schaltkreise trieben Minicomputer an. Taschenrechner und unebneten den Weg für persönlich Gericht. Der Mikroprozessor demokratisiert die Rechenleistung und fort zur PC-Revolution. Diese cumulative Entwicklung bildet das wesentliche technologische Fundament, auf dem nachfolgenden Revolutionen, das Internet, die Mobile Communication, die explosionsartige Entwicklung der künstlichen Intelligenz, Fortschritt in der Biotechnologie, den Materialwissenschaft und unzähligen anderen Bereichen, UFBAUN. Daher stellt die Entwicklung von Vakuumröhren hin zu den Grenzen des Quantencomputings weit mehr dar als nur eine Folge schneller, kleiner Komponenten. Sie markiert einen grundlegenden Wandel in der Fähigkeit der Menschheit, Energie zu manipulieren, Informationen zu verarbeiten, Ideen zu kommunizieren, Komplexe zu modellieren und letztlich unsere Welt zu verstehen und neu zu gestalten. Nicht wie die landwirtschaftliche Revolution uns vom Nomadentum befreit oder die industrielle Revolution mechanisch Kraft nutzbar macht, stellt die aus diesen technologischen Fortschritten hervorgehend elektronische und digitale Revolution. Ein prägendes Merkmal der Moderne dar, ein anhaltender Wandel, dessen in gültig Folgen sich nicht entfalten, dessen historische Bedeutung aber bereits jetzt unbestreitbar ist. Nachdem wir die bemerkenswerte Entwicklung der Technologie von den ersten elektronischen Funken bis hin zum komplexen digitalen Gefüge von heute verfolgt haben, stellt sich unweigerlich die Frage: Was kommt als nächstes? Das unerbittliche Tempo der Innovation, angetrieben von wissenschaftlicher Neugier, technischem Kennen und wirtschaftlichen Erfordernissen, sieht keine Anzeichen einer Verlangsamung. Wenn uns das letzte Jahrhundert vom Vakuumröhren zu leistungsstarker Key in unseren Taschen geführt hat, wohin könnten uns die nächsten Kapitel dieser technologischen Saga führen? Forscher auf dem neuesten Stand der Technik dringen in Bereich VOR, die unsere grundlegenden Versionen von Berechnungen und der Realität selbst in Frage stellen. Quantencomputing bleibt eine wichtige Herausforderung. Aber es sich nicht weichen im experimentellen Bereich befindet und die Entwicklung stabler, großformatiger, unfehlerkorrigierter Maschinen MIE überblicken Hürden verbunden ist, schreitet der Fortschritt weiter voran. Diese Maschinen nutzen Quantenphänomene wie Superposition und Verschränkung und haben das Potenzial, Bereich wie Materialwissenschaft, Arzneimittelforschung, Kryptographie und die Optimierung komplexer Systeme zu revolutionär, indem sie Problem lösen, die derzeit für klassische Computer weit jenseits ihrer Reichweite liegen. Gleichzeitig geht die Suche nach leistungsfähiger und effizienter künstlicher Intelligenz unvermindert weiter. Neben der Weiterentwicklung der immer ausgefeilteren spezialisierten Key-Konzentrie sich die Forschung auf das langfristig ehrgeizige Ziel der künstlichen allgemeinen Intelligenz AGI, Maschinen mit kognitiven Fähigkeiten, die mit denen die Menschen wirklich sind.
Parallel dazu werden alternative Computerarchitekturen aktiv erforscht. Neuromorphische Computing versigt. Die Strömsperren Parallelverarbeitung der Gehirns in Silesium zu emulieren. Ren optisches Computing die verwenden van. Photonen anstelle von Elektronen für ein Potenzial schneller und energieeffizienter Datenmanipulation untersucht. Ein Einheitsforscher erforschen sogar das Potenzial der biologischen Computing. MIT, Blick auf besser vorhersehbare kurzfristige Trends, werden Experten ein noch tiefer und nahtloser. Integration spezialisierter in unseren Alltag. Durch Verbesserte Produktivität. Ein stärker personalisiert Gesundheitsressort Anbildung. Zunehmend autonomes System und ein natürlicher Mensch-Computer-Interaction. Das Internet der Dinge, IoT, wird vorsichtig ausgereifter. Vernetzt Milliarden weiterer Gerbt und schafft intelligenter, reaktionsschnell Umgebungen. Bringt aber auch überblies Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit und Datenschutz. MIT? Auch bei Brain-Computer Interfaces, BCEs, werden wir vorsichtig weiter Fortschritt erleben. Die möglicherweise neue Wege der Kommunikation und Steuerung für Menschen behindern und vielleicht letztendlich neue Formen der menschlichen Augmentation öffnen. Entscheidend ist, dass die notwendige nachhaltiger oder grüner Computertechnik zunehmend wird an Innovationen bei energieeffizienten Prozessoren, Rechenzentrumsding und Verantwortungsvoll Elektronik lebendigen Vorantreibt. Ein Blick in die spekulative Suchen öffnet neue, bahnbrechende Möglichkeiten und wirft tiefgreifende Fragen auf. Welche gesellschaftlichen Veränderungen werden sich ergeben, wenn praxistauglich, fehlertolerant Quantencomputer allgemein zugänglich werden? Welche tatsächlichen, effizienten, wirtschaftlichen und existenziellen Auswirkungen hat die Verwirklichung von AGI? Werden Moores gesetzt der Motor jahrzehntelänger Fortschritt letztlich in unüberwindbare physikalische Grenzen stoßen? Oder werden neue Paradigmen wie 3D-Chip-Stacking oder Neuerditch Materialien den exponentiellen Trend in neuer Formen leben erhalten? Das Potenzial, Medizin, Energie, Kommunikation und vielleicht sogar unsere Versionis des Bewusstseins selbst neu zu gestalten, ist immens. Die zukünftige Entwicklung ist jedoch nicht festgelegt. Sie wird von den wissenschaftlichen Durchbrüchen, den technischen Herausforderungen, die wir meistern, den wirtschaftlichen Anreizen und vor allem den ethischen Rahmenbedingungen und gesellschaftlichen Entscheidungen geprägt sein, die wir in Bezug auf diese leistungsstarken neuen Technologien treffen. Die letzte Frage richtet sich daher an Sie. Welche dieser zukünftigen technologischen Grenzen begeistert Sie am meisten oder bereitet Sie Ihnen vielleicht sogar am meisten Sorge? Erwarten Sie in den nächsten Jahrzehnten Durchbruch wie die Verbreitung von Quantencomputern oder AGI? Und welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach die Technologie? Sollen spielen, wenn sich unsere Suchen weiter entfaltet? Teilen Sie Ihr Gedanken, Spekulationen und Hoffnungen in den Kommentaren unten. Vom ersten Leuchten der Vakuumröhren, die erstmals elektrisiert für komplex Aufgaben nutzbar machten, aber die bahnbrechenden Revolutionen der Transistors, der integren Schaltkreises und der Mikroprozessors bis hin zu den Grenzen der Quantencomputings haben wir einen Kurs durch die unaufhaltsame Entwicklung der Technologie eingeschlagen. Dies ist ein eindringliche Erinnerung daran, dass der menschliche Einfluss Richtung ständig den Streit, Grenzen zu überwinden und dabei mit jedem weiteren Sprung unsere Welt neu zu gestalten. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns auf dieser Entdeckungsreise durch die entscheidenden Fortschritt begleiten. Die unsere modernen Ära geprägt und weiterhin unsere Zukunft nach WENNDs. Research die Technologiegeschichte Ihr Neugier geweckt hat. Zeigen Sie uns Ihr Wertschätzung mit einem Gefgalt mehr. Napf und teilen Sie dieses Video MIT anderen, die sich für Wissenschaft, Geschichte und Innovation begeistern. Ihr Perspektive auf die Zukunft interessiert uns sehr. Teilen Sie uns Ihr Gedanken,
Prognosen unantwoorden auf unsere Zukunftsfragen aus dem vorigen Abschnitt gern in den Kommentaren unten MIT. Und damit Sie unsere zukünftigen Deep Dives in die Technologien, die unsere Welt prägen. Abonnieren Sie den Kanal und klicken Sie auf die Benachrichtigungen. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen.